kiel plibonigi kaj uzi vian lingvon. Saluton, mi estas Chelsea and here I am. Lastatempe mi parolis pri iloj kiujn oni povas uzi por lerni Esperanton senpage. Hodiaŭ mi parolos pri kiel plibonigi kaj uzi vian lingvon. Dankon al mia amigo Andy pro la bonega ideo por ĉi tiu filmeto. Unu, PIV. PIV aŭ la plena ilustrita vortaro estas, mi pensas, la plej granda vortaro en Esperanto. La nomo de la retpaĝo estas vortaro.net kaj mi uzas ĝin ĉiutage. PIV estas bona ilo por homoj kiuj jam regas la lingvon almeno iomete, ĉar la tuta afero estas en Esperanto. Tio ja estas bona defio, ĉar vi devas legi la difinojn en Esperanto. Du, la plena manlibro de Esperanto gramatiko. Tie vi povas lerni preskaŭ ĉion pri Esperanta gramatiko. Mi povas paroli nur pri mi mem, sed kelkfoje, do mi lernis la gramatikon en la komenco, kaj nun kelkfoje mi forgesas kial mi diras ion iumaniere. Do mi ne volas nur paroli, mi volas memorigi min pri kial mi diras aferojn en tiu maniero. Do eĉ se vi pensas ke vi havas bonan regon de la gramatiko, ĉiam estas bona ideo memorigi vin pri la reguloj. 3. Mia vivo. Mia vivo estas simila al Facebook, sed nur en Esperanto. Mi konfesas ke mi ne ofte uzas ĝin, sed nur ĉar mi estas tro okupita, ne pro la fakto ke mi ne ŝatas ĝin. La retpaĝo estas bonega kaj ekzistas multaj grupoj pri diversaj temoj al kiu vi povas aliĝi. Mi ŝatas la ideon de sociaj retoj nur en Esperanto. 4. Amikumu. Amikumu estas apo en kiu vi povas trovi homojn proksime al vi kiu parolas vian lingvon. Do, se vi uzas ĝin, vi povas serĉi homojn proksime al vi kiuj parolas Esperanton. Kaj tiam eble vi povas renkonti ilin kaj ekzerci vian Esperanton. Bedaŭrinde ĝi ne funkcias bone kie mi loĝas, ĉar ne multaj homoj parolas Esperanton ĉi tie. Sed vi neniam scias, eble vi trovos novajn Esperantajn amikojn. 5. Esperantista mondmapo. Nu, mi devas konfesi ke ĝis Andy sendis ĉi tiun al mi, mi neniam aŭdis pri ĝi. Mi jam kreis konton. La retpaĝo montras al vi kie en la mondo loĝas esperantistoj, kaj tio gvidas nin al 6. Pasporta servo. Mi volas krei tutan filmeton pri pasporta servo, sed nun mi nur parolas iomete. Pasporta servo estas bonega retpaĝo, kie vi povas trovi esperantistojn tra la mondo, kiu volas ke vi restu ĉe ili. Do, mi povas serĉi kaj trovi esperantistojn, kiuj mi ne scias, eble loĝas en Egiptio. Tiam mi povas mesaĝi ilin, kaj mi povas demandi, ĉu mi povas viziti. Kaj ili kompreneble diros jes. Kai tiam mi povas resti en Egiptio tute senpage. Kai tiam mi povas renkonti novajn Esperantajn amikojn, uzi mian lingvon, kai vidi Egiption. Ĝis nun mi ne uzis ĝin pro la fakto ke mi eklernis Esperanton dum la pandemio. Sed uzi pasportan servon estas unu celo kiun mi havas. Mi esperas ke mi povos uzi ĝin baldaŭ. Ok, Libera Folio. Libera Folio estas novaĵoj de la tuta mondo, ne nur pri Esperanto, sed en Esperanto. Mi ĉiam diras ke legado estas grava parto de lernado por mi mem, kaj mi ofte legas Liberan Folion. Lastatempe mi legis artikolon pri la nova jida kurso de Duolingo. Estas grave ke oni povas trovi aferojn por legi en Esperanto, sed ne nur pri Esperanto, ĉu ne? Now, Wikipedia. Kiam mi estis juna, mi amis legi artikolojn, hazardajn artikolojn per Wikipedia. Kaj nun mi ŝatas fari tion per Wikipedio, kiu estas Wikipedia en Esperanto. Vi povas trovi artikolojn pri io ajn kompreneble, do vi povas legi pri io ajn, sed en Esperanto. Lastatempe mi legis pri ladino, kiu estas la jud-hispana lingvo. Mi esperas ke unu tagon mi lernos ladinon. 10. La Universala Kongreso. Tio estas granda tutmonda kongreso de Esperant-parolantoj ĉiujare. Bedaŭrinde mi kredas ke la kongreso ĉiujare okazos rete denove. Sed en 2022 ĝi okazos en Montrealo. Mi ne povas atendi ĝis mi povos partopreni en mia unua kongreso.
Mi volas paroli nur en Esperanto dum multaj tagoj, do mi povas vidi ĉu mi vere regas la lingvon aŭ ne. Do, mi esperas vidi vin en Montrealo en 2022. Do, jen la listo, mi esperas ke ĝi helpos vin, kaj dankon al Andy, ĉar li donis al mi multe da la listo, dankon! Se vi havas aliajn ideojn pri kiel uzi kaj plibonigi vian Esperanton, diru al mi en la komentoj. Mi esperas ke vi ŝatis mian filmeton. Ĉis!